The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional as it can last for 2 weeks. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Gabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact, whether I accept or not. So the point is, because of that prominence, the Barrow definitely consult or legi yow ya de yobu ay nit ci Barrow pour mu appoint le lolu moy lacté dal li mo am President Adama dafa am mandate because Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngaje ko ade mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka wole tanka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mu stade le sodo ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo Gambenol kotenge si la pati ni la kotenge no yalo say you are putting me in a funny position ka for long kam do ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala Assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen di dalal ci gis-gis yi tey bi tey nag last week ñëwuñ because of dañ xaloon a jàppa moo tax ba mënuñoo ñëw last week but then this week ñu ngi ñëw pour jox leen beneen gis-gis sabali xam nga lay reetaan waaye tey ñu ngi am kenn like panelist boo xam ne daf ñoo join from now on Said Mati Jaw political science lecturer at the University of the Gambia so moom from now on daf ñoo bëgg di join pour maanaam mu indi xalaatam ak lu mu jàng ci wàllum politique ci li nga xam ne mooy plateau or let's say plateforme bii nii Sabali mu ngi si studio bi of course Rafi Diab on the other side Nene Freda Gomez ak tamit Daba Malik Said ñu ngi laa dalal ci gis-gis bi first dama wax ak yow because I know ne da nga am yeneen engagement yoo war a dóor ñu ngi laa dalal ci programme bi kontaan naa trop ci nu ñu la fi amee because yaakaar naa laa toppa waaye da nga busy woon but nañ start ak waxtaan bi straight Said ñu ngi gis recently with coronavirus and everything ñu ngi gis président bi mu ngi embark on nationwide tour and then ci lu gars yi wax gars yi ngi wax ne dafa war a dem to about 44 war na am about 44 meetings yoo xam ne yooyu la war a taxawal yow meeting bi in the first place na nga ko jàngatee is it necessary pour président bi di ko war a def because gis naa ne ñu ne ci 1997 constitution bi of course constitutional requirement la pour président bi war a génn ndax gisuloo ne lu moo def nii daf ko nekk di def pour mu am some political gain or do you think it's necessary as a political science lecturer? jërëjëf Ansu and kontaan naa pour ma nekk fii tey parce que yéen dama dee follow gis-gis and I know ne discussions bi daf dee interesting te man façon plateforme yi laa foog ne yooyu la dëkk bi soxla ñoo xam ne nit yi dañoo wax seen xalaat and ñeneen yi jàngee si contribute si pour mu dem forward so I am very happy that naa leen join but laajte bi nga ma laaj man benn wax rek laa nekk di wax 2021 la ñëpp séntu lu ñu nekk di def si dëkk bi léegi from now to 2021 buñ si expect dara lu dul politics président Barrow lu moo génne di def noonu is straight away politics boobu si la bokk constitution bi mun na ko koo jox waaye yaa ngi teg rules yaa ngi teg regulations yaa ngi teg lu nekk njiit dafa war a jiite you understand and man for me what I see and lii moo nekk suma frustration Gambia ñoo xam ne ñoo war a jiitu nekkuñ di ñoo jiite and ñu ngi ñoo jaxase ñu ngi dugga fii di génn fële te loolu daf fi war a génn yes so man for me lu ma gisee lii yëpp moo nekk ne politics dañ see seetu wala yaa ngi tabax road loo xam ne yoo xam ne nekkul it's not a matter of life and death loo xam ne mun naa xaar ba after covid bi lan for example def war a génn xool nit ñi seen dëkkuwaay and everything that is not the goal
Ansu gis nga especially lu tax nekkuñ di maybe dinañ ñëw si urban area bi but most of the focus is on the rural communities why is it that in the rural communities foofu la ñoo dem di naxee nit yi ay 3,500 bag of rice and then people believe those things next minute bi nga ñëw jël sa carte bi jox ko noonu for those things mu jeex maala bi jeex den nga toog naan nguur bi defalut ma dara you see there are a lot of things yoo xam ne mu ngay dox si dëkk bi you know those things need to change and it is the political leadership moo tax maay wax njiit because njiit at some point yow yaa war a direct yow yaa war a teete yow yaa war a àndaa nit yi you know yóbbu leen si yoon bu gaay war a nekk su fekkee ne yow da nga dellu gannaaw su nit yi soo waxee ne nit yi nii ñu gis la yaa ngay def dara kenn du la respect ok Seth dina ñëw back to you Sabally sa gis-gis ci taw bi first. Well, I think that Toby in the first place, Yanko labeled wrongly. I don't think Barrow told anybody that he's on a meet the people's tour, which is a constitutional. He never said that. Barrow for them campaign, and that's it. So they have them assess what's happening in the rural areas. You don't have to call up rallies. You don't have to go there and start sending innuendos against your political opponents. You know, lim def what we call def. This could have waited. Hakalang Road be 419 game la we know it. You know, depuis more than a year ago lañ dem teg foofu ay machine pour liggéey machine yang fa mel ni beauty pageants. Dugal ay bribery mu ngi si corruption mu ngi si mais nañ si jabar sax si project boobu nga jékki-jékki nga naan da ngaa dem Louis Man Foundation Stone. It's a project to deceive the people of Ñoomi and they should know better. Or dégg naa ñu dee lekka jën normally dañ dee intelligence so waa Ñoomi buñ nangu baroon nax leen. You cannot come from Mankamankumba and fool the people of Ñoomi. bu leen ko nangu al kana song. Sabally sa gis-gis si affaire coronavirus bi of course we know ne you know président bi nit ñaa ngi wax ne dafa war a lead by example ba den luñ gis moo nekk mu ngi ñëw di jànkonteel ak nit yu bëri ñoo xam ne in most cases duñ dee use even max mooy ci rural end bi sa gis-gis si loolu. Well, coronavirus bi moom Barrow has never taken it seriously from day one. It took a whole flurry of social media activism pour gars yi war a jël the first step buñ defee loolu tamit it's not the first time Barrow did this kind of funny game. The last time bu ma dem Mankamankounda again for some inauguration flurry of events dafa lift state of emergency bi mu dem mu ñëw war mu reinstate ko. This guy is playing with us, he doesn't care about our health. Daba sa gis-gis ci nationwide tour bi. Nationwide tour na ubbi ay projects ak launch some projects. Loolu laa ko wax. sa gis-gis because of course loolu laa gis. non pour man moom state house la gay binda. State house nationwide. non pour man to tell you the truth so long as there is SOP bi I think everybody needs to respect it much more ñi nga xam ne ñoo nekk in government ñoom ñoo nekk di lead ñoom ñoo war a gën a show example. You understand? Okay. Dégg bi mooy corona I don't see it going anytime soon. So foog ñu am exit plan naka la ñoo cope with the virus. So it's up to them because ñoom lañ entrust pour ñu govern. So Ministry of Health needs to come up with a strategic plan mu nga xam ne noonu la ñoo ubbee dëkk bi. Parce que we cannot continue locking down the country loolu mënut a continue because this virus I don't think it's going out anytime soon. So but if we have to live with the virus there should be a plan bu nga xam ne like at least dinañ minimize the risk of people being infected. Understand? So but ñoom as leaders like just lu seet wax man dama gis ne most times people that we expect ne ñoo war a lead by examples duñ dee def li nga xam ne loolu lañ war a def because at the end of the day man Barrow su génnee mu def beneen political party tam mu génne mu def keneen tam mu génne tam mu def it's not gonna help. You understand? Man li ma gis moo nekk like if Barrow does something wrong nañ génne ñu criticize ko woon ko ne lu mu def dafa wrong but buñ ko copy. You understand? So it gets to also to a point I think the National Assembly also needs to invite the Minister of Health mu wax ñu ban plan la am pour ubbi dëkk bi parce que dëkk bi right now nii pour wala dëkk things are tough. You understand? Because mënuñoo continuously lock down dëkk bi muy dem like that. Business is almost at a standstill. Xam nga la explain. So in the next 3 months 4 months you little small businesses yi nga xam ne sax ñu ngi continue di open they will be forced to start you know releasing some of their staffs. So which is gonna add to you know to the difficulties yi nga xam ne some of the families ñu ngi ko dunda. So foog ñu am exit plan pour génnee SOP bi mun a ubbi dëkk bi business mun a dox. So loolu waaye loolu dafa need proper thinking na ngay talk with the Ministry of Health you know security bi and everybody ñu put plan bu nga xam ne ak nit yi ak local government si pour so that they can come up with a master plan bu nga xam ne they can nañ ko out. Okay Nene Fred sa gis-gis Nene. Okay, I need to clarify
clarify a few things because you were saying still national tour or whatever. Nationwide tour. Nationwide tour. And was that really a nationwide tour? Because if I know, I think the Constitution gave Barrow once or twice to do a nationwide tour. This was not per se a nationwide tour that is mandated by the Constitution. This was Barrow he's saying, I have projects that I'm going to inaugurate or launch or lay foundation stones or whatever, and to deceive the masses, to deceive the vulnerable one. Because I know, Fredo Gomez, I don't believe none of that. I know better. I know you don't believe that because you know that was not the intention. And again, after saying that you... I speak for him. This guy believes in Barrow. Well, thank you, Sabbath. Thank you, Sabbath. I take that back. I know I don't believe it because I can speak authoritatively for myself. I know that I don't believe that because I know in Barrow. And then again, following his track record, you know, there's little that I'm going to believe that the guy will say he's going to do. I believe it before he does it. When he does it, I say he's done it. Then I'll clap for you if it's worth clapping. Because certain things are things that he's supposed to do, and nobody should tell him thank you because we pay him to do it. So going back to the question, and then now you went out there. All you did was because. And again, let's go back where we say it's the coronavirus. These are unforeseeable circumstances. These are trying times. This is a pandemic. And then rules and regulations are put forward. Guidelines are put, and everything is coming from you as the leader of the country. And then we all watch and see you, the person that put the rules forward. You are the first person to break it. You did not break it once, you did not break it twice, you break it 3 times or 4 times. You continuously and consistently break those rules all the time. What kind of a leader are you? That disgusts me. And then again, you don't only break it yourself because you go places you don't wear mask as the president, but then again, you tell people it's okay not to wear the mask. And then you not only to wear a mask in your house, you can all come together and, you know, kiki and happy and jolly and socialize without the mask, posing them into dangerous environments. Because, I mean, those places, do we even have testing centers there? I'm sure not. So now, how are they even going to test to know whether people are infected, whether there is coronavirus there, whether, you know, the virus is spreading? None of those is happening there, and then you go to those places and expose them in that kind of a manner. Poor man is irresponsible, poor man is callous, poor man is carelessness, is tasteless, is tactless, and I mean, as a president, people need to look at this thing and think twice. Okay, you have told us you want to be our president for the next 5 years. These 5 years that you have led us, what have you done to show us that you can carry us for another 5 years and we will live as dignified citizens, we will live as civilized citizens, the hope that we lost will be restored back. He is not showing us those things. Okay. So basically it's irresponsible. And Daba saying the Minister of Health should set plans. Okay. Yeah, they had no. Okay. I need to be clear here because the question has been asked. No, Ansu. It's not personal on Barrow. It's not personal on Barrow. Intervene there. Okay. So I just want to clarify because Daba taking it back and saying Ministry of Health has to set, put plans or guidelines or rules. It's about the future. Okay. No, but those things are in place. Okay. How many times? Okay, then them see. What is not in place. This sickness is not going anytime. Okay, then move see. Businesses. Sorry, Rafi, say Giss situation. My nationwide tour be, 20 days and then President Mangora from I think now until December, 18 November last start. And so say nationwide store. Of course, no like this state house guy been. I told you about Ansu. You have to be misled. You I told you about Ansu. You don't have to buy into whatever they tell you. Say Giss situation. I think it's news to me. It's a tour. Well, okay. It is a tour. It's just not the usual meet the people store, which is a constitutional requirement. Yeah. Ansu excuse bobu la ko buga yo motaman mané nañu. Okay, go ahead. Rafi, say Giss. I don't understand. There are guidelines that are out there right now. Young government put in place and impose it onto us. And you get this, you go def you get play foul play, crowd young for social distancing, any other thing that we some mom like I don't advise you want them si magal because this na magal bi ñu ngi wax gaay ne so lan demé fu ngeen def social distancing and all these things. Te ñun gisuñ ñolu gaay ko def ci tobi. So dama xamul ndax nga lidé nit and then
yow nga foog ne yow benn law applies to you and then there's a different law applies to other people. Man I think comme ni ko Seydou waxee rek from now ba 2021 ñii lu ñoo def yëpp affaire politique laa nekka dinañ gis tan li ko ëppa waaye it's very sad ne we have leaders yoo xam ne pare nañ pour def anything just to remain in power ba pare li moo def daal is wrong and daf ko war a seetaat it's very sad ne tam mu ngi koo dem def erreurs yoo xam ne ñooñu noonu they always take them for granted su élection bi ñëw because dañoo ñëw promise leen loo xam ne sax amut ba pare ñu nax leen ñu votal leen ba pare duñu leen gisaat for the next 5 years you know so man daal lu mu def noonu ànduma si dama understandul sax naka la président di demee all the way ba basee ne da nga dem ubbi marché xanaa kon léegi xaaral ma dem well marché was part of waaw waaye xaaral ma dem ubbi maybe ñaari toilette bourse bi dinaa invite State House ñu ñëw président ñëw ubbil ma toilette yi su dee loolu du ko xam naa ne fu mu nekk nii ba 2021 yooyu rek laa nekk def wane ne ma liggéey waaye dama xamul sax loolu xanaa loolu mun loo ko digal gouverneur bi o représentative foofu mu ubbi ma du politique laa def c'est plein ok Set ñu ngi gis nañ ñëw si cabinet bi naaw and Bakary Jammeh Bakary Badji sorry Bakary Badji Bakary Badji governor of Central Bank governor of Central Bank bi of course ñu ngi gis mu ngi bind a letter to office of the president so xoolee spirit letter bi of course di nga understand ne let me just read and then yow di nga mën a géejal loo gis mu ngi ne I should like to bring to your attention that I have an existing contract as Governor Central Bank of the Gambia for a term of 5 years under Section 18(3) of the CBG Act 2018. ba pare mu ngi wax ne moom amut understanding of position bu ñu ko jox as trade minister. moo tax mu reject that offer. sa gis-gis ci Bakary Badji lettre bi first and then. Bakary Jammeh Bakary Badji of course sorry. Yes. I think this just shows. I don't feel ne there was that need even pour letter bi war a jógee fële su fekkoon ne ñoo xam ne ñoo doon appoint defoon nañ seen liggéey because what it shows to me mu nekk there is not everything in government is not working right because nit yi nekkuñ di follow lu ñu war a follow yaa ngi gis koo xam ne law bi may na ko lii you have to follow those things man lii laa dee wax and this is the problem that I have with this country ñun ku nekk bëgg na jaama waaye kenn bëggut a follow law kenn bëggut a follow process kenn bëggut a follow dëgga ñun ku nekk lu ñu neex lañ nekk di def and this is what is happening even at the highest level so at the other level I think ne nit da nga war a xam la nga mun what you understand ak loo xam ne soo ko defee soo tëddee nga nelaw it's as simple as that trade minister lan la position la of course but yow sa expertise sa technicality fële la let you focus on that like place warta jëlal nit mu def lu ko neex because plus at the end of the day ñun ñëpp dañoo move and what you're doing you're trying to serve your country and you have to do it fa nga ko muni ak kañ nga ko mun ak nga def ko loolu ba pare let everybody work together koo xam ne li nga war a am ñu jox la ko lu warta am ñu teg ko fële dëkk dafa war a serious man loolu laa feel ne dëkk bi nekkul di serious at this minute. sa gis-gis do you think ne président bi normally balaa mu appoint nit dafa war a am pour consult nit ki force balaa ñu ko just jékki-jékki publish ko. of course loolu moo nekk the right thing to do like are we just like your xanaa kon sa xale lañ suñ buggee rek nga pousse ñu def ñu yóbbu ñu fële like you have to tell the person because ku nekk da ngaa gis ne nit maybe yaa ngi am sa responsibility you need to plan yourself you cannot just drop this and then pick that soo ko defee yaa ngi lor ñeneen so things need to be thought of foog nga wax ak nit ki mu accept but it seems like ne fii with the letter boo nekk di read loolu happenut and it loolu la wane ñun xamuñ lan moo nekk si biir but foog naa ne loolu la wane so I think ne war na ñoo wécci seen doxalin daal. ok balaa maa move si Sabally because yaa ngi ñëw dem léegi let's say no you cannot fast forward the platform like that. no we have a serious discussion. of course maa ngi ñëw it's a Gambian and is patriotic war naa mën a sacrifice pour talk fii donc yaa ngi nga handle platform bi tey neegu neewu na sax because in the first place amuloo even an outline about coronavirus to Central Bank. No, Seth will wait. He will send a text. Mu wax guy ne he's on a national platform. He's going for a program, mother. You are not serious. No, Sabally, banyo. The same question la follow up right. Lu ma la bëgg a laajte mooy currently lu ñu gis mooy of course lu ma la nekk di wax ni mooy question ma la laajte about Bakary Badji. Yes. Is it that government Bakary Jammeh then sorry. Is it government Barrow bi or history la boo xam ne mu ngi fi depuis time yi Jammeh ñu ngi gis lii loolu moo nekk di continuer on that. I mean, yeah, like it's a trend. For man, lu ma dee wax moo nekk ñun Gambia we have democracy but amuñ change.
you see democracy bi ñun ñu like what we are doing tey ñun ñu ngi enjoy suñu bopp because this is lii suñ right la nekkul ne loo xam ne anybody give it to us you know waaye suñ alal la so ñun ñoo ko moom so we are enjoying that but then the problem moo nekk suñ institution si naka lañ di doxalee parce que institution nit moo ko war a doxal you know rules and regulations ñoo ko fa seet nii nga ko war a defee nii nga ko war a defee it is there loo xam ne loi moo ko teg waruloo seet buti kenn what you have to do it you know but unfortunately you know benn doxalin moo fi nekka man maa am doole lu ma neex def seetuma lu fi nekka seetuma lu lii wax it's basically the same mentality but bugguma sorry because I don't even understand the nitty-gritties waaye ñun luñ nekk di gis si biti from an outside loolu la ndur okay so dinañ la bàyyi sit and then nga continue with Lee man I'm part of it now so tey moom because initial commitment next commitment la woon waaye yow ñun nekk fi so next Friday inshallah thank you very much Seth Sabally sa gis-gis ci again this time duma Badji Bakary Jammeh of course Bakary Jammeh recently nu mu rejecté offer bi you are a sympathizer of team Bakary Badji but for now it's Bakary Jammeh that's your opinion let's stick with okay that. sa gis-gis loolu look you were working at Central Bank I am a central banker by profession the greater part of my life foofu laa ko def I worked with Bakary Jammeh in the same office for years he's my colleague fantastic intellectual patriot having said all of that Ansu gis nga man leena laa gom I don't care what their acts say and this act bi ñoo quote ni ñoom Bakary Jammeh bi ñu ñëwee ñoom ñoo dem ñu change this act to protect themselves but at the time Barrow musutoon xamul lu xew they were pushing things man when they change this act I was not happy about it because xamoon naa ne problème am bi dina ñëw mooy tey Ansu man leena laa gom président su amee doole pour fal la war naa mun a am doole pour fooli la I don't care what the act says today act bi nanguwut loolu act bi moo wrong the president is not wrong that's my opinion the president has the right to hire and fire and you know du jóg rek fire la noonu ñoom xam ne ñoom ñoo nekk si biir gis nga lu bëree xew si dëkk bi over this past 3 years bu ñu naxante in terms of the redeployment Bakary Jammeh is an economist I know his strength is econometrics la study but ñun suñu liggéey foofu département boobu mu jógee ñun ñëpp fu ñu jógee you are a professional macroeconomist that's a global view of the whole economy so it's not completely out of place pour ñu move ko to trade if he decides to reject it moom moo xam I respect his decision I feel maybe they could have taken him to finance but of course lead striker bi moo nekk foofu la raba yëpp de jaare so da nga bëgg wax ne comme problème bu ñu nekk di gis ni it's not rek ne you know government yi Barrow bi la but then lii history la like depuis Jammeh la start well am nga tax ne at bi 2018 la but before that problem lay wax no lu ma mean before that Jammeh had control of his government he was doing what he wanted du benn but at bi ndax mu fa woon no at bi dañ ko change loolu la doon wax nii loolu la ñu ko wax yes specific lifting of the act was there because even bi ñoo génnee Amadou Koli we raised similar issue but and this is the sad state of Gambia when people do things mu favor la nga support ko because when I said this no matter how much they accuse Amadou Koli of ne dafa mismanage Central Bank the law says a committee must be set up before ñu ko daaxa that did not happen when Bakary Jammeh was being employed as governor of Central Bank he knew that his appointment was illegal and he took it Bakary Jammeh yes parce que Amadou Koli nu ñu ko génnee jaarul yoon no matter what lu mu def the law says ne before nga fire the Central Bank governor you must set up a committee mu ñëw with a recommendation then president bi mu door a ak and that never happened xam nga dëgga moo nekk dëgga rek gis nga lu mu doon célébrer démba tey moo ñëw against him ba pare man li maa wax we need to be honest xam nga nit ki tam loo ko bañ nañu wante dëgga xanaa Barrow ak lu mu dof Sabally secretary general la woon doo employ nit announce ko fekk accept tout let's just be honest this guy accepted the ministerial position loolu moo tax ñu announce ko if he did not accept because duñ la appoint minister kan mooy toog rek mu ne appoint naa Mamadou Sabally ministre fekk waxuloo ak Sabally nga dem announce loolu Sabally loolu du doon happen well when I was in cabinet président bi def la oo mu jox la lettre bi nga nangu ko balañ koo announce so do doon xew ñun suñ time so do jékki-jékki gis ko jiyaat no dafa because you cannot I'm not saying ne loolu moo xew under Barrow or not there because man am not in waaye ñun buñ fa nekkee loolu la man dama toog as SG président bi toog mu jox la sa lettre soo ko accepté then man ma send a press release ñun noonu lañ ko daan defee waaw ok sa gis-gis boy doo mun a appoint nit nga mee ko public fekk boromam accepté doo appoint nit ba pare dem di ko door a wax ne dama la bëgg a jël def la ministre ok fekk after making it public loolu même
it's not reasonable. The thing is, maybe he accepted after certain things happen, mu am a change of heart. I can accept loolu am na right pour accept or ñàkk a accept. loolu dooleem la. Okay. But man li ma gëm moo nekk like central bank suñ ko waree interrogate. So many things more happen at central bank lu nga xam ne within the past 3 years. Or let me say depuis 2014. bu ñu fàtte ne central bank dafa take over mega bank bi nii. And the law says ne within maximum 2 years da nga war a release the bank. How many depuis 2014 up to 2016 central bank ñu nga amee bank boobu noonu they are still in control of that bank. When they took over the bank, the non-performing loans of the bank were bad debts were all written off. Today the bank is number 2 when it comes to non-performing loans. So what justification are they giving out to people? Why are they still holding the bank? Lan moo tax ñu wipe out seen non-performing loans yi. mu demaat ba loan bi ba banque bi nekk number 2 right now in Gambia. ñan la gars yi jox loans yi noonu. You understand? So man li ma wax mooy xaaral ma rapport li ma wax mooy. lu nekk si government ñun ñu nekk si biti duñ dee xam yëpp nañ bàyyi par parloo bi. ñu check lu nga xam ne moo nekk interest si Gambia. nekk minister it's more of like yaa ngi am technical team pour ñu def because man li ma gëm mooy ku jànga finance ak economics war ngaa nekk war ngaa mën a nekk minister of finance war ngaa mën a nekk minister of trade. ok sa gis-gis ok nee na sa gis-gis si situation. Okay, I mean it's really funny. But then again, let me just say I like it when Dada ended and say maybe you know use the word maybe because initially mu ngi talk authoritatively as if this guy was informed before it was announced. Again, you need to know this is the Barrow government. Okay? No. Because I cannot authoritatively speak. All we saw openly and we can confirm, okay, that the guy has said, I will not move when after the thing was announced. Okay. Whether he was informed and he said no, they still went ahead and appointed him and announced it, or he was never informed. It's the State House to clear that, or the guy himself to come out and say, this is the process that happened and this is where I got to when I even rejected or say I wasn't going to take the appointment. So we cannot authoritatively speak for the government that they did the right thing or speak for Bakari Jammeh that they did the right thing. We can only assume or analyze based on what we think is best practice or what we think is standard procedures. But to authoritatively wanting to speak for somebody just in defense of the other one, I don't think that's right because we don't know. So, okay. But then all we know is this is what happened at line and we can analyze based on what is out there on the social media. But what I want to say on that is, and then again the other thing I want to comment. No, so your analysis is only based on what's on social media. Man, so analysis passing for that. Man, I have insider information. Why you have not spoken? You have not spoken on that based on that insider information. What happened to GT Bank could have crash the whole banking system in Gambia. Let's just be honest. Let's call a spade a spade. Okay, Daba. Because you cannot have a bank. Okay, Daba, the biggest bank. Daba, nañ bàyyi ne mu continuer. Continuer sa gis-gis. Continuer. Interesting. But what I'm going to say is, you know, whether the police guy removal was illegal, the guy did not contest it. Okay, because again, the 3 conditions that was given why you should be removed is if you agree that if you agree to the removal and not contesting it, or there is some criminal thing or bankruptcy or whatever, or you are incapacitated, you cannot perform your duties or whatever, and things like that. But then again, that tribunal needs to be set. That was not said when they removed Koli. Okay, there was not much noise because again there was this change of government, and then they felt they needed to get everybody that had any pinch or hang duty kick out. So that was done. Nobody questioned or nobody looked at the act and said that and but then again the guy I've never heard about it. I'm just speaking about what I know and what I heard. No, but what I'm saying is, well, all said and done, the guy agreed, and then the guy did not come out and contest and say, okay, you are removing me illegally and protected by this act or law or whatever, because I'm sure that the colleague guy knew what the act said. Okay, now coming to this guy, so I cannot agree that this Jammeh's guy appointment was illegal. No, I wouldn't agree to that. But then again, if this act is protecting the guy, I think he's done the honorable thing to come out and say, okay, you want to deploy me, not only take me somewhere else, but then this is the procedure that needs to be followed. There is nothing wrong. You really want to remove him, go and follow the procedure
video and remove the guy. Okay. I think that's what they need to do. Okay. But not to say, okay, this guy is dishonorable, this guy needs to do this or whatever. It's all water under the bridge. ñoom ni ko saabali waxee ñoom ñoo toog ñu change ak bi because fii dafa am lu bari liñ fi def loo xam ne dañ fàtte woon démba fàtte woon ne tey dina ñëw fàtte ne ëllëg dina ñëw so léegi fu mu nekk ni all those things mu ngi come back to hunt people one by one. The people that conspired and put things in place thinking that it was going to protect them, those are the same people suffering the consequences right now. And this firing and hiring thing, it's one of those things. And there are many more that we're going to see going forward. Okay. Rafi, sa gis-gis. Man government Barrow from day one, the level of incompetence nonsense you guys happen. I'm not going to put anything past them. Su guy hire nit waxuñ ko sax nga naan ko man I don't put it past them. Mun nañu def lu raw loolu sax. Su dee ñoom Barrow rek la. When it comes to even central bank, I think it is a very important institution. Because central bank dafa war a some level of independence from government. Because su loolu amutee rek moo dee indi government mun a def yoo xam ne comme yaa jëmee dem rek joxee benn nit note mu dem withdraw xaalis bu ko nee. I think monetary control la yooyu noonu dafa important pour banque bi am ko. So man laaj naa di foog ne central bank governor bi dafa war a nekk koo xam ne ni yes président moo ko appoint waaye tam mu xal koo def mu xala difficult tuuti pour remove ko. Because like I said dama bëgg pour mu am that level of independence. waaw su ko defee balaa koo génnee war naa go through some procedures ak processes. nga xam ne dafa mun a génne. So lu wut happen nii am na sax ñu doon wax ne letter wu saa bi na ñu ne loolu fake letter la. am na ñu wax ne the guy that they appointed from finance already mu ngi doon di dem report at central bank. So man this issue of what's happening really is kind of fishy because I don't even know exactly what's going to happen. Okay. Why when it comes to mishap bu am ndax waa ji inform nañ ko bala ñu ko hire I will not put anything past this government nit ñi am ñi mën nañu def lu nekk ñi it's a government boo xam ne they run it on press releases. Okay. They put out a press release means a mistake. You put out another press release to rectify that mistake. Okay. Or you press release gis luy xew Facebook rek ñu génnee press release pour counter loolu ñun government loolu la nekk di gis. Okay. Now Something based on fact on that. Okay. Just to debunk more the Bahlingwa. Governor Koli was fired in 2007. This act came into place not in 2017. Yes. And 2017. The act came into place in 2018. So that was way after Kelenele. There was already a central bank act. No, but then this provision, this particular clause was already there in that central bank act. Damal nga check. We raised this issue when he was fired. Okay, now I'm telling you. Okay, now Sabali. Updated version of the act, this act was central bank act was already there because central bank was not established in 2018. Okay, Sabali. Let people go and look at that act, you understand. Sabali, nañu back si cabinet bi. Ñu ngi gis recently ñu ngi am youth minister Bakary Badji. Gis nañ social media and everyone ñëpp a ngi kontaan, young people yaa ngi happy ci appointment am bi. This is someone ko xam ne dafa taxawoon in 2018 pour nekk mayor of course si local government elections yi. Do you think that right now nu mu ñëwee ci government ni Barrow bi ndax dina add weight to Barrow government towards 2021 presidential elections yi, and why do you think that Barrow daf ko appoint right now? Is it because of he knows the job very well or what exactly? No, Daba, just Daba. Wow. So Daba has the right to. Well, I think what I can say it's good finally to have a young face in cabinet. I wish it had happened earlier. The timing itself makes it suspect. From now on log is up to 2021 politics. So move this politics. Bakary Badji was not appointed for the interest of young people. He was appointed as a bait to hook the young people of this country, especially KMC. Really, I wish Barrow definitely from day one we needed a Bakary Badji. Unfortunately, Bakary Badji being amni, we defata hasuf, KM Lenbuga, they never gonna get KM because KM is yellow nation. KM has a young mayor. Hamga Barrow calculation if they mistake. I'm sure that Talib is not older than Bakary. Me, I call him the under 20 mayor. And the young people of KM are solidly behind Talib. And you mean like a UDP because league politics la legi. You're gonna see me roll a caravan in KM very soon to tell these young people don't allow Bakary Badji to sell you to Adama Barrow. In fact, I told them before about a year ago, Lumala Sunyo allow for Alin Domo because this is like witchcraft. Nga talk about 2021 DJ appoint a youth minister as a hook like punga dem napa hale it's not gonna happen in I mean
these young people of this country, they are not going to accept it. They are not going to take this bait. Ali Bawulenki Alkana song. So appointment. We are not moving. It's a political move, of course. Oh, really? It is, absolutely, without a doubt. Okay. And after all, we saw there was an antecedent. Lulutam se hewuton dikon mutane. Team Bakari Baji going to Barrow. The headline was unconditional support. You know, before the communist, you deny colleague, you give. I mean, come on, boy, be there for your trouble. So Bakari is a fantastic guy. I wish this happened before Team Bakari Bari went in behind closed doors. So this was cooked, for example, unconditional support when you go Luyaga. Absolutely, they did not go here for Ngiriala. They went there for something. Okay. So Barrow now rewards them, and I mean, like I said, it's just late. I wish Bakari was appointed maybe another year back or 2 years back, because we needed a young person in cabinet. All the young people of this country, okay. Okay. What this game is gonna be very dirty very soon. Right now, boys, young masla. Harabe Bakari make a political move. Na settle what's gonna happen in this country. We are ready, 24/7. Okay. Dabah Malik sa gis-gis. Ci question bi of course. Suma gis-gis mooy man lu ma gëm mooy ne Barrow dafa appoint Bakary based on am yaakaaram ne trust na ko and feel na ne am na meet na di criteria pour handle Ministry of Youth and Sports. Ku feel like ne tam politics la it's a democracy. Gambia moo demee noonu waaye foog naa ñun lu ñu war a wax nañ ko bu yàgga. Gambia ba mu dëj amut kenn ku ñoo jaral ñu fen. You understand? Amut fen fu ñoo taxaw ekkati suñ loxo nit xeeb ñu. Parce que luñ musa wax luñ assume la ñun duñ nekkuñ ñuy ragal. Ku ñu xam ñu ne ragaluñ doomi aadama luñ bëgg a def dañ listen to me boy déglu ma bu ma daa ragal li ma wax sabali bu ma wax da nga ko bàyyi ma wax non listen to me ba ma laaj da ma laajte ba ma complete li ma bëgg a wax man li ma wax man ragaluma si doomi aadama you understand dañoo jël full responsibility même ma ñëw dañoo jël full responsibility of our actions ba ëllëg Barrow suñu ooyee pour ñu toogaa dañoo toogaa moom because he is the president of the Gambia and we are citizens. If he wants to meet us any day ba ëllëg sa man suma ooyee personally man individually mu ne ma dama la bëgg a gis damaa dem. You understand? Lu ma wax na mu ko déglu lu ma ko wax mu dégga ko te lu ñoo wax ni ay dañ dem négocier au Barrow daf ñu premier ministre fen la du dégga képp ku ko wax waxuloo dégga parce que amut su ñoo def politique nañ def politique bu set parce que dañoo dee dugga si bàmmeel yàlla aatañu bañ Barrow bugga ko musut ñoo promise te musut a call Bakary even after bu ñu fa jógee ba 2 weeks ago bi mu ko appoint ministre nekkul Barrow sax moo ko call somebody who works at the office of the president moo ko call loolu dëgg la yàlla bugga man su ma dee suma bàmmeel la ma faa nekk du suma yaay du suma papa sax ku ma mun a garantie argent so du ma fen si affaire yi Barrow parce que Barrow mënu maa jox tous loo xam ne aw ma ko waaye nañu waxante dëgga loolu moo am loolu mooy bil Gambia parce que suñu ne ëllëg ñun dañ bëgg a jiite ñu bëgg a juñ Barrow ne du dee wax dëgga ba pare ñun suñu boppa ñu nekk di fen kon ban façon Gambia lañ bëgg a bil parce que suñoo wax dara buñ wax because dañ xeet nit ki beneen bi mooy politique la gis nga nit yi nuñ paree pour counter Bakary noonu la team bi tam paree pour support exactly this is the point déglu ma ñëw for confirming déglu ma wax dama ne déglu ma li ma la wax sabali no sabali man du la dugal wax suma génne non dugal wax suma génne man dugal wax suma génne gis nga man li ma bëgg a wax non sabali sabali may ko mu daaneel rek man li ma bëgg a wax daba wal non même rek man li ma bëgg a wax man li ma bëgg a wax du sabali du keneen moo ma teree wax man lu ma bëgg a wax man bés mu ma jëlee décision pour support Barrow damaa dem 100% ma génn ma ne maa ngi NPP te kenn na ma ñëw rek non sabal ngir yàlla bàyyi ko mu ñëw rek man si nga su la neexee nga wax li nga wax man indi history of Gambia amul political party bu mun a taxaw ne la dama bokk si parti boobu noonu bés bu ma décidé ne damaa dem support damaa dem join NPP I am a Gambian like he I am a Gambian like anybody else damaa dem te kenn du si mun dara parce que suma right la wala sanga soo nañ joxante cër ñu def suñ politique gis nga politique affaire yi naxaate la pour nga jot nit ki neexalante la waxtaan exchange ideas soo foogee ne traité nit ki wala toog Facebook bi sos mooy tax nit ki bañ a def lu moo def man loolu mënut maa yëngal an inch understand at the end of the day Gambian si actually we are not speaking about no team bi nga wax soo ne team you are taking it no team ba nga génne ma I was part of sabal I'm an integral part no même ma ñëw ay non bot ba ko mu daal mënuloo wax team man nekkuma ku dee jox nit laameñ boppa di rocci laameñ man moom la wax ma ne Rafi mënu la wax Bakary nga bàyyi ma gannaaw man
from day one. So this is no. Nekkuma ministre dama appoint léegi kon team Bakary nga wax waxuloo ministre bi de dañ ne team Bakary la wax. waaw Rafi bàyyi ko mu wax team Bakary dañ ne team Bakary ok waxuloo ministre bi de soo ne ministre bi loolu man suma responsabilité nekkul mais comme ministre bi am na ñu ko waxal ministre bi am na loolu but soo ne team Bakary man si team bi laa bokk yàlla dafa def ne maa nekk di communication head of the team. You understand? So du ma toog fii nii ñuy wax loo xam ne nii amut understand nga ma am opportunity pour weddi ko maay toog di noppi parce que lu ñoo wax ni yëpp kenn du la mun a génneel évidence bu leer tangible évidence wala ne lii ak lii ak lii moom si biir mayoral campagne bi xanaa moom xamul nañ moom nit nañ parti lii daam 3 am at a hotel ok you understand am na journaliste ma même moo ñëw rek ma ñëw rek nuñ mitee Barrow yow xamuloo ne 3 am mit nañ oncle Ousseynou Daw man xaw ma ko. ok waaw exactly loolu amul njëriñ. man xaw ma ko I didn't know it. daba soo leen dégluwantee dinañ mën a am conversation bu ko rek xaaral tey la ñoo wax ak ëllëg. Bakary is appointed for political reasons. Young people of KMC are behind Talib and UDP. ok that's fine léegi daba da nga am lay wax. man li ma bëgg a rapport mooy. waaw man please nañ jos wax rek bokkuma NPP. political agenda NPP du man maa ko doxal du ma toog fii di ko defee. waaye li ma xam mooy. moom nu mu amee yaakaar ne nit yi gëmuñ Bakary. noonu la waxuma loolu de. non I never said that. Don't put words into my mouth. dang ne di nga def caravane. I never said that. dang ne di nga def caravane. dinaa def lu ëpp loolu sax waaye waxuma ne. yow ni nga amee right yow ni nga amee right pour def loolu. That bait will fail because young people are sabali bàyyil mu laan gis nga yow ni nga amee yaakaar ne mun a def loolu. ñun def nañ loolu si mayoral election bi ak suñu xaalis si boppa kenn joxul ñu butul. we can do the same thing. How many votes did you get? ok dama shift now nee sa gis-gis tey Bakary mun naa taxaw mu waxal parce que moom def na trial test mu jël taat yow sa politique ak li nga wax yow musuloo taxaw fenn élection yow musuloo taxaw yow as an individual I was right in front there. ma ne taxawal élection ba pare si ngay doora mu nekkati sa loxo non yow amuloo politique ak nee sa gis-gis sama gis-gis thank you and finally but Ansu, let me just go please don't kill my spirit it's Nene's time come on now exactly thank you for doing that sama gis-gis mooy Bakary as an individual, as Bakary Badji, I admire him. He's a fine gentleman. He looks a fine gentleman because this is not somebody that I know on a personal level. I only get to know him more when he came to vie for the mayorship of KMC, okay? He had a lot of support, we saw that. Of course, there is something in him for all the youth to rally behind him. But then again, knowing that we're going to talk about this topic, I was like, I need to dig deep and know who is this Bakary? And why does Barrow think he needs to, I'm going to use this word, he needs to use Bakary to get the youths because that's the... No, but Daba, bàyyi ko mu daaneel, please. Based on fact. You are not presenting fact. Gis nga nañ bàyyi suñu politique. The fact is, I'm speaking on facts. No. Daba, now, uy ma. Dinañ tase si fil bi ne. I gave you that date. So you are in there. You are in. Dama ne 2021 man dama dugg si politique by force. Dama génne suma alal. On behalf of who? Okay. Léegi Daba please. Léegi man maa nekk di modéré please. Dafa am ñu bëri ñu nekk di seetaan. Nee sa gis-gis please. Nañ dégluwante. Thank you. I'm going to go back to what I said. I wanted to know why Barrow is using Bakary or think that he can use Bakary to get the youth because of course I'm on a lot of following. He did not get enough following to win him the mayorship. Okay, so which means it's not like he got the whole youths of the Gambia. So that is an established fact already. But then again, there is this belief, okay, because I'm sure that Barrow sumo na hecha Talib Sibora, understand? Didn't know right now because he is super desperate. But Daba Malik, please. So Nene Wal, go ahead. So legi we feel that okay, the next catch on the bait will be Bakary Badji. Okay, Mujel Bakary Badji. Poor man, I don't have anything personal about it.
the Bakari's person. But then, politically, I think the timing was wrong. And then again, Sabali has said it. This government came into place since 2017. And then all they've given us, the 60s, the 70s of youths and sports ministers. And of course, one of Henry Gomez, who's not 60, but then who's just got nothing to offer the youths. Nothing to offer himself, much more the youths. Okay, Nene, it's opinion. So, of course, I'm telling you my opinion. Okay. So, all those things failed. You did not give us that to tell the youths, I have you in heart. I have something for you. I'm going to make sure you guys feel a part of this country, and then you see yourself and be able to develop yourself. Then take it all this time. Barely a year to elections, back at it, think that you can fool the people. People have told me, you understand? So Barrow Fogene understand because of man ak Bakary Wailing or man don't support Bakary. Now mu appoint ko Bakary can tell me we need to support NPP. They're joking because I'm not gonna do it. I am not gonna do it. I'm talking. No. So lady. Okay. I am speaking Kamala Harris. Exactly. In my Kamala Harris voice. Daba, please. Sorry now. You can be naked by Joe Biden and Donald Trump there, please. People have told me personally that this is their feeling. I'm not ready because Daba is interrupting me. Let me learn. Please. Let me finish. Exactly. People have personally told me, and that's how they feel. Because you know what, and I applaud them because they've seen the sense. They are woke. They know that they are not ready to be misled again, and they're not ready to be used because the youths have been used so many times in this country, and then soon you dump them. And this is the same act being used right now, and do it, and youths are saying no. But then again, I said no. Okay, why? Okay, because you know I understood. Bakary was once an APRC councillor. Before and Rafi, please, Nene. Daba, please. Never moderate program. No. Deglu ma. Man di moderate program. Impo moderate ma bayla nga moderate ko o nga bayla ma moderate. Rafi, sa gis-gis on the situation. Please. Nene needs to learn. Nene parengul. Munta may Nene. Na la jox a chance. Rafi continue and then we'll get back to Sabali. Mu joge fofu nonu. Wanted to nakaliko because mayorship bi. I understand wanted to go on a UDP ticket that was not possible. Modern independent. And then them the independent understand mu lose. But then this is a conversation I had with like a whole bunch of lose, about 20 of them, and this was things that they were telling me. So and then again now bim jehale mayorship understand and then mu delu wat in America mu tok fofu nonu, okay? So man from nekani understand even if I was team Bakary, okay, and Bakary comes and face me and try to persuade me and tell me, okay, we need to support, because I heard him saying, I'm going to support the president's development agenda, and comes and tell me, oh, as a youth, let's work together and support the president's development agenda. I'll be like, Bakary, why do you think this is now we have to work and support the president's development agenda? Why didn't you start supporting the president's development agenda like 2-3 years ago, right after you lost the mayorship? Why didn't you stay, let's support the president's development agenda? Why now? Those are the questions I was asking. But then again, all said and done, the appointment has been done. He has taken it wrong time because it's 1 year, you know, almost to elections. And I mean, right after the election, Barrow is going to lose, and when Barrow loses, Bakary's political career will be at a standstill. So what's the point? Okay, Nene, thank you very much. Rafi, Giss Giss situation, and then we move forward. I'm glad said leral nako fi fu mu nekk ni fi 2021 I go back to my point ne lu ñoo gisee politics at play. Yes, we all know that Barrow is trying to get the youth vote. That is why he went for Bakary. I congratulate him for the jël job bi. But man luma ko gisee rek mooy I believe it's a wrong time, wrong move. Why moom right am la to take the job or not. Wante man luma wax mooy su fekkee ne tam ne moom patriote la dafa bëgg a liggéeyal dëkkam dafa dem foofu liggéey man dama xamut ban façon nga liggéey nga mën a liggéey nga am commencé ñoom Mballo ñoom du Sano ñoom Sidi Ndiaye nga xam ne ñoo nekk di ron State House bi nga ne da ngaa liggéey ñooñu dama xamut lan la mën a achieve si diggante bi fii da nga fi ne team bi du completed enough ba mu war a faa dugga war a mën a join ci mën naa change things
man dama xamut ban avenue leen ko jox sax pour mun na faa change foofu because amut. du am def non Sabally bàyyi waaw dama xamut because we know your political sympathies. dama xamut la why you are very sympathetic to Barrow. Ask him what can Bakary change in 1 year. Rafi with those advisors, with those mojo advisors. dama xamut moom lan la mun a achieve in 1 year lu dul ne dañ ko just bëgg a use because Barrow gis na ne for example CA is on a rise with the youths. UDP they have talib with the youths. So I'm sure ne mu ngi wane xaaral mu ut counter because imam la fa amoon as youth and sports ministers. Okay. léegi mu ne xaaral mu ut the youth. Okay. So good luck to them and the whole team Bucks. Okay. Good luck to them but man daal li ma gis mooy Bucks waroon na xoolaataat lii bu baax. Okay. balam seen dugal waaye tam choice am la. Okay. Now Sabally nañ ñëw si Dr. Bamba Banja. PS Minister of Fisheries ñu ngi gis recently ne am na audio bu leak I'm not really sure if moom la or not because moom dafa bañ ne du moom dafa bañ non dama ko waxee comme ni ma ko gisee and then ñu ngi wax ne dafa am corruption bu bëri bu nekk di dox si fisheries yow yaa ngi doon job ci ministry bi of course maa ngi gis ban ministry non yaa ngi doon job si government bi yaa ngi doon job si government maa yow ñun ñaar yëpp ñu ngi doon job si government okay but then dama gis you know there was a time Sabally Dr. Bamba Banja mu ngi amoon interview with Foria and then this was in November 2019 mu ngi doon wax ne normally ñoom suñu téyee comme vessels yi mooy Chinese vessels yeeg yooyu noonu gars yi di def seen fishing activities yi si géej bi mostly lu ñu leen dee yóbbu court lu ñu dee def moo nekk dañ dee settle things xam nga rek within them and then right now ñu gis benn audio bu génn Dr. Banja di wax ne ok 100,000 bi dinaa jox ministre bi 50,000 and then moom ma jël 50,000 bi waaye moom dafa bañ loolu noonu sa gis-gis ci audio bi number 1 2 vessels yooyu noonu ñu dee téye te yóbbuñu leen court ñu ko settle within them na nga jàngatee bi well Ansu is a very sad situation and one of the biggest dark spots on the Barrow administration at least close only to, I believe, the 35 million issue, Kodole. It is really bad and the timing is bad at a time when people have this perception, mark my words. I'm very careful. People have a perception that Barrow wants to entrench himself as a dictator. He doesn't want democracy. He wants to strengthen his power. And that is the debate right now. You am this audio. No press release, no arrest, no investigation. This is bad for Barrow. This is bad for Gambia. This is bad for NPP. Nga Rafi def daan wax lii the Rafi and I thought he was too harsh. I never liked it when he said it's the most corrupt government ever in the history of the Gambia. I thought Rafi was being too harsh on Barrow, but I think the evidence is coming out on a daily basis. And hamgaluhe manda Ansu 2 weeks ago I did WhatsApp audio sisuma WhatsApp group si on fisheries issue may bin jeki ne jen mu nge benn kobo mu nge jar $25. I did a whole audio why li ma si wax mooy ne we keep pointing fingers to President Barrow and he is the president. The buck stops as it does. Why name mention the ministers and their PSs? This is what I said, and I particularly mentioned James Gomez and Dr. Banja. We cannot. I mean, sometimes it's a bit hypocritical. Everything Barrow, coronavirus failure Barrow, Dr. Samate Dokowa, maternal mortality Barrow, Dr. Samate sa friend la Dokowa. What kind of hypocrisy is this? So malima wa 2 weeks ago, lolu mo ñew. Xam nga audio bobu to dogilo fa turi Barrow de. Is allegedly between the minister of course and the permanent secretary. Lan mo xew, there are several antecedents to this. Fish meal factory issue. Jën ñu ngi overfish, ñu ngi rey ay jën. Why can Musuta mention this guy at minister bi? Because maybe they have too many friends in the social media circles. Li xew na Ansu. Whether degala or not is immaterial. The government should have taken a step. They did not do it. Silence means consent. If the audio is true and these people are corrupt, then Barrow is the chief corruption officer of this country. So because Momolen Ilif. And look at this, Ansu. Barrow fire and high and move na left, right, and center. This duo has become the main permanent shift in the government. Constant like the Northern Star. What's going on? And now we should be State House that we have a right to ask that question. I think really this is really bad, and the fact that government is silent on it makes this whole incident sound even louder. President Barrow needs to get up. Okay, now people of this country are getting desperate, they are getting frustrated, they are getting angry.
you know gis nga ala bu nga xam ne ñax baa ngi wow ñu ngi fa tour essence bul dem cosmaj nga sànni ko fa. That's what Barrow is doing right now by keeping quiet on these issues. So fooguloo ne Barrow mu ngi def lii because mu ngi raay because you know there is been a partnership between the government of the Gambia ak tamit Chinese yi. Yeah, it's a corrupt partnership. Because we all know mainland China how they operate, and it's about time we started interrogating our foreign policy. Perhaps is it not better to even go back to Taiwan? That should have been a question on our table now if we were a serious people. Unfortunately, we are not. China lu ñoo def fii boy dafa garaaw te lu ma ragal mooy by the time we realize the impact, the whole country is dead. I'm not going to call UK keroog mu ne an East African country, they are importing fish from China. Can you imagine? Lolo is very funny. Yeah, then you overfish, raise and fish stock be, them aquaculture export ko. I think the Chinese want to destroy. And this that is really happening. That's my right opinion. now in Gambia. From Yes. engage with dara nekatu fa. Dabakh Malik, sa gis-gis. Yes, my gis-gis. They're gonna audio be like many people, but how much Dr. Banja, and I've never heard the guy speak. So munuma El man mo musna waxa mom de voice mo dega jege nak voice am bi torop. Man personally musuma waxa mom musuma dega mo wax. So munuma corroborate ndax audio bi si bo am is authentic ne mom la. Why su nekké ne mom la. I think the government needs to put him on a on leave. Whilst they investigate, and if it comes it's authentic, I think both him and the minister needs to go. Because I don't think that the permanent secretary will act to the point like mentioning the name of the minister if the minister has no consent of or has no prior knowledge of what was going to happen. But su nekkee ne tamit dafa am ñu defar fake audio bi like he said. He's claimed to have said. No, even with that level of technology. Mooy li ma la wax rek. Xam nga foog ñu moom génn na mu dinaay ne du moom. waaye li mu wax moom mooy kut seen si man. moom la la wax nii xam nga moom la la wax moom la la wax moo tax ma ne. moo tax ma ne loolu dafa ndoxee daba. soo nekkoon si ghetto bi di nga wax leneen waxal rek booy. fii de fi waxtaan la. kenn la yóbbu koot booy. waaye sabali dama li ma bañ mooy. xam nga li ma bañ mooy audio. nit yi dañ dee ok am na apps yu nit yi dee use stock defar audio. not this one. non xaaral ma waxuma bii déglu ma li ma la wax. li ma la wax dafa clair dama ko xam. gis nga nañ moytu. Say Dr. Banjala. No, listen to me. This is not the time for you to bring those things. No, it's not. Come on now. Let's stick to the facts. You're trivializing that issue. Something as serious as that. Say Dr. Banjala. Elek benen audio mun na gene mu nek ku mun na nek ñu wax ko rek wax ko rek ku mun na nek rek ñu waxat ko bay mu Daniel daba continue xam nga man politique ma man Dr. Banja musuma ko gis xamako I have no relationship with him but li ma wax moy gis nga buñ dé rose on issues di ko personalize or try to score political points on issues elek dafa dal keneen yow mi wax li tay nga ton nga wax leneen okay so daba sa opinion 2016 ba légui loolu lañ nekk di gis Gambia tey nga ñëw nga demee boor bi because of why 2016 that tey musu ñoo gis this kind of incident man li ma la wax dafa this is a special case and I'm not saying pour nga wax ne Banja moo ko wax de I'm not saying that this is an outlier this one let's discuss it d'abord sa gis-gis ñu conclure please su nekkee Dr. Banja moo ko def o dañ am ñu nga xam ne nii because ministry bi xamee nañ war nañoo xamee voice am journalists yi nga xam ne and this is why our journalists need to do more work because fii man apart from Moustapha Dabo and Flex Dan these are the only two people ñu ma gis ñoo xam ne dañ dee def investigative journalism and dañ dee ñëw with evidence and all these stuff parce que xam nga li ma bañ mooy nit ñëw ne defar audio ne diw la ñu ne diw la ëllëg suñ ko defee keneen mu nuroo ak moom te fekk du moom ñu ñëwaat nii ne non du moom du gën a fi génne la fële man dama ne if su nekkee ne government naka la tudd the evidence points to him he needs to be put on administrative leave whilst they investigate the matter su nekkee ne evidence bi dafa ñëw génne ne dëgg la dañ ko war a fire both him and the minister and both of them needs to be prosecuted because lobby is for everybody amul kenn ku dem nekk sa gis-gis suma gis-gis mooy I've listened to the audio I know the guy very well. No, voice am la continue. And then no, it's very clear. I'm fit now. No, okay. You understand? Yeah. And that is his voice. Okay? But my concern here is it's not even that mom and that mom. Okay, because I think it's only
people who are still sleeping like Barrow is will be questioning that. But then will the government take it serious and do what they're supposed to do like a serious government? Because this is insulting. It's demeaning. And as public servants, to that level, to be seen to be doing such. Because again, it's not like the just hella. I guess the people are not, we're not able to have like exactly substantial evidence to put it on the table and say this is what is happening, this is what is happening, and prove it. But then so niti blow a tutti, flame, right? You water go down and then everything goes away. But we've seen these things happening from all aspects of life, from everywhere, all the way to the desk of the president. But then we don't want to say it, whether you like it or what. And then the politics. It's not partisan, it's beyond politics. Whether you belong to a political party or don't belong to a political party, it's a national issue. And when it's wrong, we say it's wrong. When it's right, we say it's right. But we always have to stop it. When people speak up things that are wrong, they attach them to a party and say it's political. That's why, but you don't see the issue of what we are talking about, the wrong or the bad thing we are talking about. And this is one of those things. And like Sabali said, just for the fact that how many days since Limugina, I mean, the chief press releaser has not said anything. Is it too busy? He's talking about the Magal instead. Exactly. What has the Magal got to do with us? You understand? This is us in the country here. This has to do with our and like a nation. You're not talking about it. Not a press releaser, not from the ministry, not from the government themselves, and then you can just not it. So if people keep quiet, it's just going to be one of those things. We'll just be counting because we've had many that we're supposed to address, we didn't address, and it's going to go, Okay. Rafi's opinion, and then you conclude what is yet to come. Rafi. Definitely, fisheries ministry. So the amount of corruption things you want to happen. I believe they didn't joke because Lufa have a crowd. No, man, I know a lot. Wow. Well, Rafi has been saying this to his credit. Wow. This is not the first time we were. Fisheries ministry for one, you know, experience even the first trip, Bugari dem Senegal government. Then them for no, guy fake of a treaties you have. Even Ministry of Justice, we did not even check those treaties. You ubi soon get be. You got from Negani, then I'm a bilateral relationship with Senegal. Senegalese fishermen are allowed to come and fish in Gambian waters. Likewise, Gambian are allowed to go and fish in Senegal. But how many Gambian fishermen are in existence? I can tell you, Bena Italian, the Belgian octopus. How stupid can your government be and you people can you be? Ngena allow Senegal, you know the fish, so you send octopus. Did you tangi send own marché? Did you go there in Sefa? Can you imagine? You don't get allow it happen. Octopus. I buy your own octopus bomb, Gambian and fish, and they sell it at your own tangi bomb, Gambian soil in Sefa. How can you guys accept that? I'm not your hamne. Gambian registered companies. You know, I'm saying gal for over 1 year plus. You get triple license. They don't have license. Why Chinese they don't have license? Left and center. The guy is called Hamne. Bena individual, Bena Gambian. Then go 10 license. I'm a gal. Gambian would have license. When jai foreigner guy, they just get the food and you go overfish. But another corruption more upon this issue about the Japa and the go out of court. More corruption. Exactly. That is so funny. But they never grabbing and they involve all levels. Navy, everybody is involved in it. They never grab. The last time because you come and you go to Chinese go to essence you look. That again. Hamgatam man criticize investigative journalism. What nyom tan nga understand sometimes the level of frustration because you know ñoo dem def everything ñoo indi ko raadi te dara du sikina but man nam leena comment rek na ngay continuer because li evidence la bo xamne in the future mu ne ko use for posterity definitely ba pare suñu fatale ko tam fisheries ministry mus nañu rima mané muso na fay lax te am nañu bari ñu non cry foul won bu building bobu laxi ñaara document la nga am fofu li nga kenn gis xamatu fa la nek you know Barrow dafa war a def dara si géej bi fu mu nekk nii géej bi lu fa nekk nii xam dafa garaaw tanje moom is guddi dama nga jël sa banakolos rek nga xool da ngaa xool dot gaal yi ñu ngi si géej bi ngeen gi te Gambia ñu ngi laa wane a minimum of $60 million and euros worth of fish moo fi dee missing every year si dëkk bi nii te loolu ñu ngi wax ne c'est modeste figure kenn xamul gaal yu gars yi indi fii di overfish yu benn amul benn régulation amul benn contrôle amul nothing well I know there te many people don't know in Gambia ñun jën ñu nekk suñu géej bi fii jën yoo xam ne la they are high value jën yoo xam ne they end up in high end restaurants in Europe yoo xam ne if they are sold in the right amount we'll make millions out of it waaye nekkuñ si njëriñ woo because of that you know it's very sad and Gambians yi bëri involved ñun su la waxee jën yu nekk si mën naa ma dee wax fishermen yi ñu la woon jën yu nekk si géej bi it's unbelievable jën yu seer yoo xam ne jën yoo xam ne soo demee Europe sax su ma nekku ne any restaurant lañ ko jaay high end restaurant lañ ko jaayee foofu noonu and ñun nekkuñ ci si liggéey yaa xaalis you know man gis naa fisheries department bi bilaay su ko gaa tojee dama dee mer because
da nga dee xalaat ne ñun Gambians yi mën nañoo make millions from this game. Of course. Why you get lose every year because of corruption? Because of what? 100,000. You have net ñaari nit ñoko sédo. Ñu gëna soxla man I was shocked. $50,000. Come on. 100,000 mooy $50,000. No, 100,000 50 moom minister bi 50 loolu la wax. kan moo la wax ne dalasi la. Who said it's dalasi? Okay, so that was dollars. There is kii moo dawa dalasi am suma wa dalasi. That is dollars? Oh yeah. That's a lot of money, of course. So they're dollars la gaj. loolu dollars la. Okay, Sabali nañ ñëw well, I think fisheries bi nañ jël suñu time one day ñu jël topic and then waxtaan si bu baax, you know, and then suñ mënee am gars yi ñu ñëw join ñu, that would be very good. I know ne daf day difficult. Sabali ñu ngi gis honorable Kumba Jaiteh just recently ñu ngi gis am drug squad ñoo xam ne dañ demoon si bunti këram and then ñu fekka fa I think family members ñu fekka fa nit and then ñu ne dañ ko fekka ak taay ak yooyu noonu something like that, si cannabis of course, si lu gaay wax. And then you charge Honorable Kumba Jaiteh. Sabali, I know ne yow xam nga Kumba, and then you guys do things together, of course, as same party bi. And man, I know her. But dama bëgg nga wax ma sa gis-gis, because we know ne there was a time Kumba amoon na court, of course, amoon na case between moom ak Barrow bu gaay doon fight together. At the end of the day ñu gis Kumba won battle bi. Ndax loolu tey nekku di toppa government bi to a point ñuy hunt Kumba, or is it that ne well lu gaay def démba police lu ñu def charges and everything, that was a very good move? Ansu Jack, sa opinion. Sa question be complicated now. Yeah, but sa opinion. I think fooguloo ne danga war a sa opinion ndax am nga interest si case bi. I do for have the sake of the no, for the audience. public of course. Yeah, I do. By the way, you have a nice suit today. Thank you very much. Merci beaucoup. Gis nga Ansu man when it comes to yëfi law and order, man dama believe ne dëkk mënut a jëm kanam without law and order. Loi dañ ko war a respect regardless of the person or personalities involved. You understand? So the drug squad dañ dem ñu am incident ak Kumba and her family, and she's called to a police station and charged. I don't have a problem with it. The burden is on them léegi pour dem proof ne luñ ko tuumal loolu dëgg la. Between now and then I don't think it's a good thing pour politicize ko. Nit ñi di dem di def ay crowd si police station. I don't think it's okay. Man bu incident bi pop up on social media. Man I have this thing, I may be wrong. Why man dama believe ne léegi law enforcement ñoom ñoo ragal nit ñi de duñ jékki-jékki jump on somebody, and I'm not insinuating anything here. I think Kumba is a responsible citizen, very dynamic, intelligent young lady nga xam ne ñun ñëpp am nañ yaakaar si moom. Naturally ku ko bugga ku mbokkal affaire suñ ko yóbbee police station du la neex waaye toppal yoon to undo it. Li ma gis démba in terms of videos yi ñooy share ak kaddu yuy génna, it's not necessary. Kii dañ ko charge. Who knows if they are even going to go ahead with the court case against her? Police mun nañoo yóbbu file bi Ministry of Justice ñu decide not to proceed with the case. And we have our traditional mechanisms to resolve conflict. And man, I think that this country is at a very critical, dangerous juncture right now. And I think that some of these issues, policy, they have their community policing angle. Some of these issues should come resolve. Nañ ko resolve rather than yóbbu ko si police station, coow li jóg fii, coow jugut kenn fii. Li ma see teg rek, I mean, I only hope that the police would respect due process. You treat Kumba as innocent until she is proven guilty. You understand? And I want to emphasize that because gis nañ fi several times under that idiotic former Attorney General Batambedu. People are picked up here, sent to jail. Ñoom kilaki is as if Nick Lang right. You are abuse of process lañ day def fii. Te foog naa ne loolu moo tax Kumba tam ñu ko bugga her supporters ñu react noonu. Because we've seen abuse of process under a foolish man Batambedu, who the world is celebrating now as part of Time 100 most influential people, because he's the one to institutionalize homosexuality here under the so-called Human Rights Commission, that gay commission. Look, nonsense we feel in the part 3-4 years, dafa bari torop. While in wara xam moy, we cannot afford chaos, we cannot afford fitna in this country. And President Barrow, I want to address him on this because this case already a political flavor to it. We have to deal with that.
président bi li mu war a xam mooy kon la yaa ngee wax Ansu Jack ma lu tax nga dugal si loolu ne there are antecedents to this Yakumba was fired, the court reinstated her xam nga rek nit ñi mun nañoo xalaat ne xëj na dañ ko target that is perception and perception matters so man li ma wax président bi mooy your excellency you failed, you broke promises here something just happened 2 weeks that made everybody believe that you want to entrench yourself as a dictator. Dictatorship lan la day àndal abuse of process, abuse of security forces. And man I believe ne President Barrow dafa war di waxtaan ak his colleagues the opposition leaders. Some of these issues su xewee ñaari kilifa suñ waxtaanee war nañ ko mën a resolve ñun dañ fi am aada ak cosaan waaye du create fii unnecessary drama unnecessary tension I don't think it's worth it and if we take a risk we're gonna pay the price collectively yan nañu si yàlla musal but I think this issue should be resolved I just want to appeal on both sides to observe restraint I saw restraint on the side of the law enforcement official the first reports you gain after ma ñëw gis an escalation fu mu jógee people are pointing to the political office whether that is true or not man I don't know waaye man li ma wax rek Barrow you are the president of this country we are going through a very critical flammable situation don't be walking around with a box of matches in your pocket okay we need peace da baax Malick sa gis-gis and then ñu wrap up dem si Nene and then Rafi nu mu gën a gaawee rek non li ma wax mooy I will agree with Sabally lu mu wax ne situation bi in Gambia right now ni nu mel government needs to be extra careful because to tell you the truth mooy ne towards 2021 lu ndaw rek mun naa isi political crisis in Gambia again and we'll go back to what even worse than 2016 lu happen waaye in the case of Yakumba man it's not like dañ ma nettali I'm a witness to it and that is why man du ma dee understand what kind of journalism la Gambia am how can you write about a story boo xam ne yow sa boppa nekkuloo fa laajtewuloo the parties to the issue nga toog rek nga binda I think loolu bokk na tam si lu escalate this matter but to tell you the truth the way and manner in which those drug squad behaved that very day was very unprofessional they were very arrogant ba pare it's as if ne dañ am anger seen biir because man suma was I was lucky but so then if let's say if they have anger seen biir then it means ne there is no su nekkee there is yaa ngeen ne anger then it means ne there is an agenda mooy comme lu ma doon wax man ak Sabally rek mooy about xaw ma lu leen merloo okay but the truth mooy ñoom bi ñoo assault brother bi Kumba was in there okay Kumba dafa dégga coow bi si la génna si ñëw fekka time boo xamul ne sax ñu ngi lam ko bi because what I cannot understand after so lamee nit already da nga ko restrain so there is no need pour nga dóor kooku noonu wala nga ko pepper spray it doesn't even make sense because case bi man ni ma ko gisee is just similar to what happened to Killer Ace ñu assault la léegi nga lodge complaint with the police ñu indi evidence yoo xam ne dañ ko cooked up pour jéem a counter what you are doing man loolu laa so listen lu ñu wax ne dañ fekk cannabis si poos yi nit ki ak yooyu noonu kooku noonu mooy ku ñu fekk si kër bi of course du dëgg parce que lu tax ma gëm ne du dëgg mooy soo ma téyee taay at least suñu àggee si police bi soo ma charge ak sooy jël statement di nga bind loolu doo xaar after a day so statement bi lu mu wax at the first place non moom la waxal ni soo ma charge xam nga war nga maa wax ne lii ak lii moo tax ñu isi la fii nii ok so su nekkee taay nga ma jaabee soo ma yóbboo si police station bi automatically da nga ma war a wax ne ñu ngi laa charge because of dañ la fekkee possession of cannabis o dañ la fekk yaa ngee pon o dañ la fekk yaa ngee jaay taay okay but that never happened ba the following day because lu change the whole situation mooy when we got to the station ba ñu report ne dañ use pepper spray and ñoom seen boss mu wax ne they were never officially issued with anything like that foofu la gars yi change the whole narration and come cook up all these stories and that stuff and the truth is man li ma bañ mooy the police command maybe they may not know why they have to be extra careful because daf day nekk embarrassment when you prosecute a high profile case like this ba pare den of day nga lose ko because ñu ngi gis knowing the facts and evidence I am 100% sure if they try to prosecute this case they will fail woefully and another thing also man li ma advise Barrow mooy you see and also the police command or the security sector of the Gambia we just came from what happened 23 years ago. So Hole TRRC, most of the people who goes there are men in uniform.
wisuñ loolu noonu mu happenaat parce que the issue happened on Tuesday on Wednesday man dem naa si station bi and Sehu Mballo ñëw na foofu noonu am na saying dafa ñëw pour jox gaay Sehu Mballo man xam naa Sehu Mballo waaw déglu ma rek ma wax li waaw déglu ma Sehu Mballo I think advisor to the president I don't know working with the president so youth advisor waxuma ne dafa ñëw foofu noonu indi information ne nañ caaj Yakumba but su nekkee ne Yakumba dafa assault police bi as they claim benn crime bi la the same scene la biñ arresté koto bi brodam bi ñëw bu ko police we were all there at the station by 3 a.m. The following day we all went there the third day we all went there okay you understand so yow you cannot charge somebody koo xam ne nga ne da nga koo charge si crime boo xam ne da nga ko allow mu bail di passing even ki nga accuse ba pare after nga ñëw door a caajaat kooku noonu so man li ma gis mooy si case bi dama si laan something mooy ne li young people li dee wax ne anti crime ak drug squad dañ dee implant taay si ndóoyi man dama ko gom si case bi nii parce que dama ko gis ba pare lu gars yi wax ne gars dañ dee jël bribe dama ko gis kenn waxut ma ko because that Tuesday maa ngi si police station ni ba 3 a.m. I saw everything that was going on so pour man su bëggee gis nga nañ bàyyi nañ génnee politique si law bi no matter what luñ am difference it's not about UDP nañ faate Yakumba UDP la because a lot of people ñu ma gis ñuy comment ñu ngi make comment because Yakumba UDP la so they're not happy with UDP so they think it's good for her the same way some people thought it was good for Killer Ace ben ñëw to them time 3 years jot na bi ñu start di yuuxu yee fekk the same thing lu daloon Killer Ace moo ñëw mu dalaat lañ so it's happening to Yakumba and this is how things will start suñ ko fight together collective la ñu put politics aside trust me they will do it to somebody else okay Ansu balaa ngaa dem si dafa mention something here which is really a red flag the presence of president's political advisor again no mu ngi fa loolu man kenn waxul ma ko de okay now and again man I'm speaking to Barrow because man like dama dee mën a sense the direction where the country is going you understand any position on Yakumba's case or any other case is just my problem. No, I know you love this I country. want fair play. Exactly. I want fair play in the country. Te lolu mo ñoo jig. This is not the first time President Barrow's political advisors would be seen at a political station. They need to avoid you know, I don't think it's a good sign for even our jurisprudence that has actually you see exactly what happened to Yakumba Demba kena wax na ma si police station bi na ma similar thing more happened about town so probably because ñooñu amuñ nekkuñ high profile person like Yakumba because so gisee this matter mu dem mu trend on social media it's because position bu Yakumba hold so how many Gambians are going through the same thing under the hands of drug enforcement agency or anti-crime and it's not going okay now nañ dem sa opinion and then ñu dem si Rafi then ñu close because time bi jana I mean man li may wax rek mooy ne di masawu Yakumba I mean jigéen la am na yéen ay waruta dal nit koo xam ne jigéen nga yaay nga I mean ba pare position bi mu hold also nu mu bon whether you agree with her political ideologies or choices I mean she is a role model to so many people. If somebody likes her, somebody doesn't like her, and it's a free world. People have the opinion, but then again, the truth needs to be told. At the end of the day, you know, we need a security sector reform. We know the way the police do it because we can sit here and name cases where they did not handle it properly. Okay, but then again, regardless of that, there's still the security service. They need to be also given due respect in certain areas and to be allowed or given chance to exercise or do their job. Because most of the times, chaos between they happen anyway if there is interruption. Okay? Because again, we all know now people can speak to the police. Then you dare not. Whether mungi sol uniform or sol uniform, nanga sense na police la rek, understand nga? You will subdue and agree. I'm not saying that's the right way to do it because again, as human beings, as civilians, we need to be treated with respect. They should not abuse their uniforms, which they do most of the times as well, and then cause all this chaos. But then again, after all said and done, arrest nañ ko dem nañ ci police station bi. Man ma feel ne more fire has dafa spark because of people dem nañ ci police station bi di door moto yi di yuuxu def loolu and all that thing. What did it change? I ask my question. What did it change in the situation? After all,
maybe you might even think ne loolu moo even gën a cause pour ñu delluwaat ñu charge ko because I understand the first day bi mu demee charge ko the second day lañ ko charge or the third day okay 3 days after a lot of things has happened in between you understand nga which might be the contributing factor ñu decide okay nañ ko charge again like Dabakh mentioned what the hell is Sehu Barrow doing at the police station? Are you a police officer now? I think you are called an advisor to the president. When you have fools as advisors, that's what happens. They get into things they have no business being in. When all these things happen, some people might think, okay, don't politicize it. But then why will you not politicize it when you sit there and see that somebody has a case, he or she is being charged, he's been bailed or whatever, and then you see political figures from the other party that you don't belong. The office of the president, Marshal Nungi. Exactly. Who are there to do what? Man, so man the advisor. Knowing okay, I'm an NPP. I support Barrow, unconditionally. And then a member of UDP has an issue at the police station. Then I make sure my delays my case be, or I will call the police because I'm up there, I have power. I'm sure even if they call the IGP will come and answer to say Humbala. So why would you personally go to the police station to be seen? It's intimidation. I think it's not right. Okay. And the police also need to do their job without fear or favor because he met them. What they discussed, I did not know. And the sad thing is, look at Man Magina Mer about this issue. It's not only about her. Them name. From Tuesday, it's not tey dañ dem fofu non ci suba gaay yobu ñu bañul. We drove all the way to Banjul. Gis nga tactics yi comme yu ñëkke. Ba pare gis nga you know how they bait her be gaay charge ko call ko after buñ bélé brolam bi already. Ñëwal dañoo discuss about the issue with regards to your brother. So mom dafa dem for with the intention with the notion ne xëy na maybe gaay dañ ko oné dañoo dismiss case bi. You understand? So bim agé time bobu la ko gaay dooro wax ne bi ko papa moko drive mi yeb ko ñu ko dañ la charge with your father. Okay. The party has nothing to do with this issue. Parce que man suma digënté ak yalla la ba pare gis nga okay guy and which is very parce que so gisé all these things mu nge dem dafa gina jinjar nit yi I don't know Barrow su ko xamé mu is better mu jël step su ko xamuté is better mu moytu political advisors yu nga xamné politique rek lañ mëna def. Okay. Mo len appoint Rafi sa opinion na ñu appoint de c'est Humbala fool. Kesi Yakuma bi dafa sad because some people are also looking at ñu ko xolé comme li affaire yi UDP la against Barrow. So ñoo xam ne dañ against UDP ñoom dañoo laaj nañ lu xew ñoo xam ne dañ against Barrow mer nañ si and that's bad te loolu dafa graw because today it can be UDP tomorrow it can be any other basin so justice dafa war a seen to be played out man nit yu demoon foofu noonu pour wane seen anger man sometimes I don't blame those people because man I believe if things are done in the right way duñ aga foofu noonu so gisee sometimes people protest daf day fekkaat frustration bi dafa mu ngay bil te saa su lu mu wax dëgg bi fu mu nekk nii dafa critical forest bi yëpp mu ngi woo koŋ lu ndaw mun na ko spark and we gonna have forest fires yoo xam ne is uncontrollable nañ moytu ñu bàyyi lu nekk ñu bëgg ko politicize lii du affaire yi UDP lii affaire yi justice la affaire yi ñu ngay gisaat tactics yu gars yi daan play time yaa jëmee tactics yu ñu génnee fii yóbbu la si benn station di la transfert si beneen station ñëw di la oo di la nax ne kaay dañ la bëgg a gis nga ñëw ñu charge la xam nga all these tactics yu ñu daan gis si ñoom yaa jëmee ba pare ñun loolu lañ fi vote ñu génnee ko fi te dafa métti ñu toog di gisaat those things are the same things that are plain gis nga yaa jëmee he was in a dictator because of moom moo def yëpp de ñun ñoo ko fa teg ñun ñoo allow mu loolu di happen te billahi suñ caalee fii Barrow bi dina fi ñëw nekk si dictator today tomorrow mën na ñoo nekk fii di am show léegi ñu gis police yi ñoo dugg fi arrest ñëpp yóbbu ñu kon ma stop gis this is how it starts boobu moom yaagaatul sax stop gis this is how it starts non Rafi gisuloo dawaa nu nekkee afule léegi su ma wax police yi ñëw fii bu mu nekk nii lu ñoo def they better not try to arrest me nana ma njaago they better not try me okay so send my child okay so fu mu nekk nii lu ñoo def mooy des dañoo tagoo ak askan wi ba den fu mu waay Zuani's anniversaire non déglu ma la lakal French because say mu da lakal French sabali arab la dégg arab ko ci Quran bi di ma jaay def dara
nos joyeux anniversaires. Merci, tu es très génial. Tu es très joli. Merci. Xam nga ñu bëri ne seetaan gis-gis ngir yow. Merci. Happy birthday, and we wish you many more happy returns. Thank you. Remain bold and unapologetic. Oh, thank you. Without a doubt. Kana song. That's the Giss Giss queen. Let me just use the platform because I mean, Demba, I received numerous phone calls and text messages. The love is overwhelming. I am blessed. I honestly know I have friends. But yesterday, I was asking myself, really, do I deserve all this? People are so kind in this country. So, I mean, I think this is the only platform I have. Even Barrow is kind. I'm sure he wished you happy birthday. I'm not going to disclose the wishes I have and from the people. Okay, so some of them I'm going to keep them private. So I'm just saying, Jerejef, Baraka, merci, Njokajar, Baran Mak to everybody. I am elated. I am honored. I feel the love. You guys are kind and I love you all. Merci beaucoup. Thank you very much. Okay, so this is the good thing about Giss Giss. Some guy in your tangle and then after you laugh. But then next year, starting from January, start the. In fact, then we organize presidential debate. Sabali, we want to have Barrow, Adama Barrow, Dr. Ismail Assise, of course, new lawyer Dabo, Halifa Saleh, and all of these political parties and leaders. Then you've got please, may I do some living. So we want to Dr. have. Assise is officially candidate for Citizens Alliance. Congratulations. We want to have a debate, a presidential debate. Then you invite guy and then you all of Agmandinka, and then that will help. Ñu am nañ ci rural Gambie bi ñu mëna xam lan la gaay am ak lan lañ bëgg plan ak lan lañ bëgg jox dëkk bi bi boobaa next year dinañ ñëw pour debate bu correct ba next week inshallah dinañ ñëw ak beneen gis-gis. Thank you very much. Li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional as it can last for 2 weeks. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon. Loolu pexe la. Parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Dégâts bi mooy you want to be humble